హలో. సో ప్రీవియస్ వీడియోలో చూశారు కదా, పార్ట్నర్షిప్ ఇంట్రొడక్షన్. అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీస్ ఏంటి, వాటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎలా డిరైవ్ చేయాలి అనేది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం. సో ఇప్పుడు ఆ ఎంట్రీస్ని యూటిలైజ్ చేస్తూ మనం ప్రాబ్లం ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలో తెలుసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం విత్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఓకే, లెట్స్ సీ. Vasu and Das are partners sharing profit and losses equally. Their balance sheet as on 31st March 20 was as under. So ఇక్కడ వాసు దాసు పార్ట్నర్స్ వాళ్ళు ఈక్వల్లీ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నటువంటి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇది. ఇందులో జనరల్ రిజర్వ్ ఉంది, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఇది కాకుండా దే అడ్మిటెడ్ మిస్టర్ సోను ఆన్ 1st April 2020 on the following conditions. ఏంటవి? Sonu has to pay rupees 1,25,000 capital for his 1/4 share in profits, and he will also bring 30,000 as goodwill, machinery depreciated, building appreciated, and we have to provide provision on debtors. Considering all this, we have to prepare new balance sheet after admission of a new partner, Sonu. This is admission సంబంధించిన problem. So ఈ problem లో మనని pass necessary general entries to give the effect to above adjustments and prepare opening balance sheet అన్నాడు. సో జనరల్ ఎంట్రీస్ రాసి వాటిని పోస్ట్ చేసి న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ని ప్రిపేర్ చేయాలన్నాడు, రైట్? సో వీటికి సంబంధించిన జనరల్ ఎంట్రీస్ రాయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏదైనా జనరల్ రిజర్వ్, P&L అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయా లేదా చూడాలి. ఉంటే వాటిని ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేయాలి ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి. ఎందుకు? ఈ జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ పార్ట్నర్స్ అకౌంట్ కానీ మనం సంపాదించింది, దట్ ఈస్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ సంపాదించింది. దాంట్లో న్యూ పార్ట్నర్కి ఎలాంటి షేర్ ఉండదు కదా. సో న్యూ పార్ట్నర్ని అడ్మిట్ చేసుకునే ముందర ఉన్నటువంటి ఆ రిజర్వ్, P&L బ్యాలెన్సెస్ని ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేయాలి. తర్వాత అతన్ని అడ్మిట్ చేసుకునే ముందర ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నటువంటి వేరియస్ అసెట్స్, లయబిలిటీస్ మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం ఎంత ఉన్నాయి అనేది రీవాల్యూ చేయాలి. అలా రీవాల్యూ చేస్తున్న వచ్చిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ని మళ్ళీ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి అప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ని అడ్మిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ కవర్ చేస్తూ జనరల్ ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత వాటిని లెడ్జర్ అకౌంట్స్లో పోస్ట్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ని ప్రిపేర్ చేద్దాం మనం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఇక్కడ జనరల్ రిజర్వ్ ఉంది, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. జనరల్ రిజర్వ్ లయబిలిటీ సైడ్ ఇచ్చాడు. వెన్ ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు డెబిట్ అవుతుంది. సో జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ వాసు అండ్ దాసు ఈక్వల్ ఎంత ఉంది? 20,000. సో జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్, ఓకే, equally. So they are sharing old profit and losses equally. Therefore, 20,000 ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు 10,000, 10,000. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఎంట్రీ. జనరల్ రిజర్వ్ టు వాసు అండ్ దాసుస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇంకా P&L బ్యాలెన్స్ కూడా ఉంది. నార్మల్గా అది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఈ ప్రాబ్లంలో లాస్ ఇంకా అది డెబిట్ సైడ్, అసెట్ సైడ్ ఇచ్చాడు. దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు ఇది డెబిట్ బ్యాలెన్స్, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు క్రెడిట్ అవుతుంది. ఎవరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. ఎవరు వాళ్ళు? వాసు దాసు. సో వాసు దాసు అకౌంట్ డెబిట్, వాసు క్యాపిటల్ అకౌంట్ టోటల్ ఎంత? 5,000. ఇది ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఈక్వల్. సో 2,500, 2,500. వేరియస్ అసెట్స్ని, లయబిలిటీస్ని రీవాల్యూ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇచ్చిన అడ్జస్ట్మెంట్స్లోకి వస్తే ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్నిటికీ మనం ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సోను హ్యాస్ టు పే rupees 1,25,000 as capital for 1/4 share in future profits. సో సోను ఎంత క్యాపిటల్ తీసుకొస్తున్నాడు? 1,25,000. సో when capital brought in, cash account debit to capital account. So when capital brought in by Sonu, entries cash account debit to Sonu's capital account 1,25,000. Because cash is coming in, Sonu is the giver. Debit what comes in, credit the giver. Cash account debit to Sonu's capital account. Next, Sonu shall pay 30,000 as goodwill. So capital తో పాటు Sonu goodwill కూడా తీసుకొస్తున్నారు cash లో. So when goodwill brought in by Sonu, cash account, cash is coming in, goodwill తరఫున అతను అమౌంట్ తీసుకొస్తున్నారు, that is income to be credited. So cash account debit to goodwill account. So when goodwill brought in, entry cash account, నెక్స్ట్. సో ఎప్పుడైతే గుడ్ విల్ తీసుకొస్తాడో, ఈ గుడ్ విల్ ఏంటి? గుడ్ రెప్యుటేషన్ తరఫున తీసుకొచ్చినటువంటి అమౌంట్. అంటే ఇన్ అడిషన్ టు హిస్ క్యాపిటల్ హిస్ బ్రింగింగ్ అడిషనల్ అమౌంట్ టువర్డ్స్ గుడ్ విల్. ఫర్ వాట్? టువర్డ్స్ ద రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్
maintained by the old partners. So whatever the goodwill brought in by the new partner, it will be distributed among old partners in their old partner sharing ratio. Okay, so this is the additional amount brought towards the reputation created by the old partners. So the old partners having entire share among the goodwill amount, in the goodwill amount. So when new partner brings goodwill, cash to goodwill, that need to be distributed among old partners unless it is differently said in the problem. Adjustments లో different గా చెప్పనంత కాలము ఏదైతే goodwill new partner తీసుకొస్తారో దాన్ని old partners కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది old partner sharing ratio. సో ఇక్కడ గుడ్విల్ తీసుకొచ్చినప్పుడు గుడ్విల్ క్రియేట్ చేసాం, ఇప్పుడు దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. సో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు అది డెబిట్ అవుతుంది. సో గుడ్విల్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము, ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ అకౌంట్. సో వెన్ గుడ్విల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎంట్రీ గుడ్విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ అకౌంట్. సో గుడ్విల్ టోటల్ 30,000, దీన్ని ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ కి ఓల్డ్ పార్ట్నర్ షేరింగ్ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. 15,000. సో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మిషనరీ టు బి డిప్రిసియేటెడ్ బై 10%. మిషనరీని డిప్రిసియేట్ చేయాలి 10%. సో మిషనరీ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 50,000. ఇది 10% డిప్రిసియేట్ అయింది అంటే అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయిపోయింది. సో వెన్ అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజెస్, ఆల్రెడీ మనం ఎంట్రీస్ నేర్చుకున్నాం, వెన్ అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజెస్ అసెట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ కదా. సో ఈ డెబిట్ సైడ్ మనం లెస్ చేస్తే కానీ దాని వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో లెస్ అంటే ఆపోజిట్, అంటే అసెట్స్ డెబిట్ ఉన్నాయి కనుక లెస్ చేస్తున్నాం కనుక ఆపోజిట్ అంటే క్రెడిట్ చేయాలి. సో అసెట్ని క్రెడిట్ చేయాలి. ఏం డెబిట్ చేయాలి, ఈ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ యొక్క చేంజెస్ అన్నిటిని మనం రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్లో చూపిస్తాం. సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. Therefore, when asset value decreases, entry revaluation account debit to asset account. So when machinery to be depreciated, machinery value is coming down. So when asset value decreases, asset account is to be created. What to be debited? This entire changes will be shown in revaluation account. So revaluation account debit to machinery account. So entry is equal to 5%, 5,000. Okay, so when asset value decreases, asset is to be created. Debit what? These all asset increase and decrease are to be accounted in revaluation account. Therefore, entry is revaluation account debit to machinery account. Next entry, building to be appreciated by 20%. Building to be appreciated by 20%. So appreciation means asset value increases. So buildings ఎక్కడ ఉంది, asset side నా డెబిట్ సైడ్ ఉంది, ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్రిసియేషన్ మీన్స్ ఇంక్రీజ్. ఇంక్రీజ్ అంటే యాడ్ చేస్తే కానీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యాడ్ అంటే సేమ్ ఎఫెక్ట్ పాస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ బిల్డింగ్ సేమ్ ఏ సైడ్ ఉంది, అసెట్ సైడ్ డెబిట్ సైడ్ ఉంది. యాడ్ మీన్స్ సేమ్ ఎఫెక్ట్. సో ఫర్దర్గా డెబిట్ చేస్తే కానీ అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ వెన్ అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు revaluation account. So ఇక్కడ asset ఏంటి, building account. Therefore when building value appreciated, entry building account debit to revaluation account. So 20% is equal to 14,000. Okay. Next, building second. Provide for bad debts at rate 6% on debtors. So debtors మీద ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఆయన ప్రొవిజన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సండే డేటాస్ బ్యాలెన్స్ నుంచి లెస్ చేస్తాం, అంటే అసెట్స్ అని తగ్గిస్తున్నాం. సో ఇక్కడ సండే డేటాస్ ఉంటుంది 40,000. 40,000 మీద 6% ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు సండే డేటాస్ వాల్యూ విల్ కమ్ డౌన్ బై 6%. So it means asset value is getting reduced. So when asset value gets reduced, assets debit balance less cheste gaani reduce avuti. Less ante opposite, that is credit cheyali. Okay, so entry is revaluation account debit to Sunday debtor. Right, next, pass necessary entries to give efforts to the above and
ప్రిపేర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఇప్పుడు ఈ ఇచ్చినటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్న జనరల్ రిజర్వ్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్కి మనం ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీస్ని మనం పోస్ట్ చేసి లెడ్జర్ అకౌంట్స్లోకి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్? సో ఇది పోస్ట్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసే ముందర మనం ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడికెక్కడికి వెళ్తే అవి పోస్ట్ చేసేద్దాం మనం, రైట్? సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే ముందర ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ని మార్చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ దేనికి ఉన్నాయి? అఫ్కోర్స్ క్యాష్, గుడ్ విల్, క్యాపిటల్, ఇవి కొత్త అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. మిషనరీ, బిల్డింగు, సన్రీ డేటాస్, ఈ మూడింటికి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో మిషనరీ, బిల్డింగ్, సన్రీ డేటాస్, ఈ మూడింటిని మార్చేసుకున్నాం. ఎందుకు అంటే ఈ మూడు బ్యాలెన్స్కి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కనుక ఇవి ఇన్నర్ కాలంలో రాయాలి కనుక. ఓకే, అట్లానే జనరల్ రిజర్వ్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము. క్యాపిటల్స్ ఎప్పుడు ఇన్నర్ కాలంలో రాస్తాము, ఎందుకంటే వచ్చేటువంటి రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, లేదా క్రెడిటార్స్కి అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్కి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం లేవు. సో డైరెక్ట్లీ అవుటర్ కాలంలోకి వెళ్తాయి. సో కొత్త బ్యాలెన్స్ షీట్ని ప్రిపేర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్సెస్ని, ఓకే, సో క్రెడిటార్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు, డైరెక్ట్గా అవుటర్ కాలం 20,000. ఓకే, 20,000. నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 10,000, అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు, లయబిలిటీ సైడ్ ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్గా అవుటర్ కాలం. ఓకే, నెక్స్ట్ జనరల్ రిజర్వ్. జనరల్ రిజర్వ్ కోసం ఆల్రెడీ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్? ఏమేమి లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలి? జనరల్ రిజర్వ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ అకౌంట్స్, కొత్త పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, గుడ్ విల్ అకౌంట్, రైట్? సో లెడ్జర్ అకౌంట్స్ని ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ చేశాను. సో మార్క్ చేసుకున్నాం ఏ బ్యాలెన్స్కి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో, రైట్? ఆల్రెడీ క్రెడిటర్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ రెస్పెక్టివ్ ప్లేస్లో పోస్ట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు జనరల్ రిజర్వ్. జనరల్ రిజర్వ్ ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? ఈ జనరల్ రిజర్వ్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. దేర్ఫోర్ జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్, పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. అంటే బేసికలీ ఎంట్రీస్ ఏవైతే వచ్చినాయో వాటికి సంబంధించిన అకౌంట్స్ కూడా ఉన్నాయి, అకౌంట్స్లో పోస్ట్ చేసేద్దాం. అంటే లైక్ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ పోస్ట్ చేస్తాం కోసం గాను మనం వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ సర్టెన్ ఇంపార్టెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఏంటవి? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఎందుకు? అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అయితే జరిగిన అవన్నీ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేస్తాం. అట్లా జనరల్ రిజర్వ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము, సో జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాం. పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం, పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఓకే, క్యాష్ తీసుకొస్తున్నాడు కొత్త పార్ట్నర్, సో క్యాష్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. అండ్ గుడ్ విల్ అకౌంట్, గుడ్ విల్ కూడా తీసుకొస్తున్నాడు, గుడ్ విల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఇది కాకుండా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వాసు, దాసు అండ్ సోనల్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, రైట్? సో ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ కాకుండా మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్నర్ కాలంలో రాస్తాం ఒకవేళ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నట్లయితే. సో ఇప్పుడు జనరల్ రిజర్వ్ ఉంది. జనరల్ రిజర్వ్ కోసం మనం లెడ్జర్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఇంకా లెడ్జర్ అకౌంట్లో ఈ బ్యాలెన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఎక్కడుంది? లయబిలిటీ సైడ్ ఉంది. సో లయబిలిటీస్ అంటే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో ఫోర్ జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 20,000 రాస్తాం. ఓకే, సో జనరల్ రిజర్వ్లో లయబిలిటీ సైడ్ ఇచ్చాడు ఇంకా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, దేర్ఫోర్ బై క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ అమౌంట్ 20,000. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? క్యాపిటల్స్. క్యాపిటల్ అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేసాము ముగ్గురి కోసం, వాసు, దాసు, న్యూ పార్ట్నర్, సోన్ అకౌంట్. సో క్యాపిటల్ అకౌంట్స్లో ఇది లయబిలిటీ సైడ్ ఇచ్చాడు. సో లయబిలిటీస్ అంటే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో క్యాపిటల్ అకౌంట్స్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ వాసు 1,20,000, దాసు 1,00,000. సో క్యాపిటల్ అకౌంట్స్, క్యాపిటల్ అకౌంట్లో లయబిలిటీస్ కనుక బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. ఓకే, వాసు 1,20,000, దాసు 1,00,000, రైట్? సో ఇది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్, సో లయబిలిటీస్ అన్ని ఇచ్చిన అన్ని బ్యాలెన్సెస్ని పోస్ట్ చేసాం. నౌ కమింగ్ టు అసెట్ సైడ్. సో క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్, క్యాష్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసాం. సో క్యాష్లో అసెట్ సైడ్ కనుక డెబిట్ బ్యాలెన్స్, దేర్ఫోర్ క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 15,000.
Then sundry debtors. Sundry debtors 40,000. వీటిని మార్చేసుకున్నామంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. therefore అసెట్ సైడ్ నా ఇన్నర్ కాలమ్ లో రాసుకోవాలి. ఎందుకు అడ్జస్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఎఫెక్ట్స్ ఇవ్వాలి కనుక. సో sundry debtors 40,000. అసెట్ సైడ్ నా sundry debtors. Okay. Next స్టాక్ 80,000, ఫర్నిచర్ 10,000. ఈ రెండు అసెట్ సైడ్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ లేవు, డైరెక్ట్లీ ఆర్డర్ కాలం రాసుకోవచ్చు. సో స్టాక్ 80,000, ఫర్నిచర్ 10,000. సో అసెట్ సైడ్ నా స్టాక్ 80,000, 10,000. రైట్. నెక్స్ట్ మిషనరీ 50,000, బిల్డింగ్ 70,000. ఇవి కలర్ చేసుకున్నామంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్నర్ కాలమ్ లో యాడ్. అసెట్ సైడ్ ఇచ్చాడు, సో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ ఇన్నర్ కాలమ్ మిషనరీ 50,000, బిల్డింగ్స్ 70,000. మిషనరీ 50,000, బిల్డింగ్స్ 70,000. రైట్. నెక్స్ట్ P&L అకౌంట్. అసెట్ సైడ్ ఇచ్చాడంటే డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సో P&L అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసిన లెడ్జర్ అకౌంట్. లెడ్జర్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 5,000. ఎందుకు 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్? అది అసెట్ సైడ్ ఉంది, అసెట్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ కనుక. సో నెక్స్ట్ అయిపోయింది. సో లయబిలిటీ సైడ్ అసెట్ సైడ్ ఇచ్చినటువంటి బ్యాలెన్సెస్ ని రెస్పెక్టివ్ ప్లేసెస్ లో పోస్ట్ చేసాము. ఎలా పోస్ట్ చేసాము? లయబిలిటీస్ ఇచ్చిన అన్ని క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కనుక క్రెడిట్ సైడ్, అసెట్స్ ఇచ్చిన అన్ని డెబిట్ బ్యాలెన్స్ కనుక డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేసాం, రెస్పెక్టివ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ లో కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కానీ. అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, ఇందులో ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ అన్ని ఎక్కడైనా ఒక చోట మాత్రమే పోస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, అయితే రెస్పెక్టివ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ లో కానీ లేకుంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కానీ ఒక చోటనే పోస్ట్ అవుతాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అడ్జస్ట్మెంట్స్. సో అడ్జస్ట్మెంట్స్ సంబంధించి మనం 2 ఎఫెక్ట్స్ ఇవ్వాలి. అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటే ఇంకా అవి అకౌంట్స్ లో కన్సిడర్ చేయలేదు, ఇప్పుడు రాసిన కొత్త బ్యాలెన్స్ ఇవి. ఓకే, కొత్తగా ఎఫెక్ట్ అయ్యింది, కొత్తగా అసెస్ చేసినటువంటి వాల్యూస్. సో ఇట్లా ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్ కి 2 ఎఫెక్ట్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. 1 డెబిట్ ఎఫెక్ట్, 1 క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్. సో ఆల్రెడీ మనం ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ సంబంధించి ఇక్కడ ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేసినాక ఎంట్రీస్ ని పోస్ట్ చేస్తూ డబుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా కంప్లీట్ చేద్దాం చూద్దాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ when general register distributed, general reserve account debit to capital. సో ఎంట్రీని పోస్ట్ చేసినప్పుడు జనరల్ రిజర్వ్ టు క్యాపిటల్. సో జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ లో 2 క్యాపిటల్ వస్తుంది, క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో బై జనరల్ రిజర్వ్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇన్ జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ 2 క్యాపిటల్ వాసు అండ్ దాసు. రైట్. సో జనరల్ రిజర్వ్ లో 2 క్యాపిటల్, 2 వాసు క్యాపిటల్, amount 10,000. జనరల్ రిజర్వ్ లో 2 క్యాపిటల్ రాసాము, ఎట్ సైడ్ రాసాము 2 అనేసి డెబిట్ సైడ్ రాసాము. సో డెబిట్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. ఇంకేం ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి? క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్. సో జనరల్ రిజర్వ్ లో 2 క్యాపిటల్ అయితే క్యాపిటల్ లో బై జనరల్ రిజర్వ్ వస్తుంది. సో ఇన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బై జనరల్ రిజర్వ్. ఓకే, అమౌంట్ 10,000, 10,000. ఓకే. సో క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ రాసాం, కంప్లీటెడ్ క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్. ఇట్లా జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ రాసాం, కంప్లీటెడ్ డెబిట్ ఎఫెక్ట్ 20,000 అండ్ క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ 20,000. సో డెబిట్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది, క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. ఇలాగా ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్ కి మనం ఒక డెబిట్, ఒక క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వాసు దాసు క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్. సో క్యాపిటల్ టు P&L అకౌంట్. సో క్యాపిటల్ లో 2 P&L అని వస్తుంది. రైట్. సో వాసు క్యాపిటల్, దాసు క్యాపిటల్ లో 2 P&L అకౌంట్. సో ఇన్ క్యాపిటల్ 2 P&L అకౌంట్. వాసులో 2,500, దాసులో 2,500. సో ఇన్ క్యాపిటల్ 2 P&L. సో P&L అకౌంట్ లో బై క్యాపిటల్. సో ఇక్కడ ఎంట్రీ చూస్తే ఇన్ క్యాపిటల్ 2 P&L రాసాం. సో P&L అకౌంట్ ఏం రాయాలి? బై వాసు, బై దాసు. సో ఇన్ P&L అకౌంట్ వాసు క్యాపిటల్,
and by Dasu capital. Amount 2,500 each. Next entry, cash to Sonu's capital. Cash account debit to Sonu's capital account. So cash account lo to Sonu capital lo by cash. Right. So in cash to Sonu capital. Amount 1,25,000. In cash to Sonu capital. In Sonu capital by cash. Sonu capital of 1,25,000. Okay. So next entry, cash to capital. Tarvata cash to goodwill. So cash account lo to goodwill account lo by cash. Cash to goodwill 30,000. So once again, in cash to goodwill. Amount 30,000. So cash lo to goodwill account lo by cash. Amount 30,000. Right. So cash lo to goodwill, debit side, debit effect, and goodwill lo by cash, credit effect. So like this, we have to complete both debit and credit effect for every general entry or adjustment fast. So cash to goodwill అయిపోయింది. తర్వాత whenever the goodwill brought in by new partner, it is to be distributed among old partners unless it is differently said in the problem. సో ఏదైతే గుడ్ విల్ తీసుకొచ్చారో దాన్ని ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు ఇది క్రెడిట్, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు అది డెబిట్ అవుతుంది. సో గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం, క్యాపిటల్స్కి. సో టు వాసు క్యాపిటల్ అకౌంట్, దాసు క్యాపిటల్ అకౌంట్. therefore ఈ పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, గుడ్ విల్లో టు క్యాపిటల్, క్యాపిటల్లో బై గుడ్ విల్. రైట్. సో ఇన్ గుడ్ విల్ టు క్యాపిటల్, టు వాసు క్యాపిటల్. ఓకే. Amount 15,000 to Dasu capital. Amount 15,000. Right. So E entry could have been. So goodwill to capital. Goodwill to capital. Capital lo by goodwill. Vasulo 15,000, Dasulo 15,000. So when the entry posted in capital by goodwill completed credit effect, in goodwill to capital completed debit effect. So debit effect and credit effect both completed. Next, revaluation account debit to missionary account. Right. So in revaluation to missionary, revaluation to missionary. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీని డబుల్ ఎఫెక్ట్ ఎట్లా కంప్లీట్ చేయాలో కాన్సన్ట్రేట్ చేసి విన్నాం. రైట్. సో రీవాల్యుయేషన్ టు మిషనరీ, రీవాల్యుయేషన్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో రీవాల్యుయేషన్ ఏమని రాస్తాం, టు మిషనరీ అని రాస్తాం. రైట్. సో ఇన్ రీవాల్యుయేషన్ టు మిషనరీ 5,000. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్లో టు మిషనరీ. ఓకే. సో ఇన్ రీవాల్యుయేషన్ టు మిషనరీ కంప్లీటెడ్ డెబిట్ ఎఫెక్ట్. ఇంకేం ఎఫెక్ట్ రాయాలి, క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ రాయాలి. మిషనరీ ఎక్కడ ఉంది, అసెట్ సైడ్ ఉంది. రైట్. అంటే డెబిట్ సైడ్ ఉంది. సో డెబిట్ సైడ్ మనం ఇప్పుడు క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. సో డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలంటే లెస్ చేస్తే క్రెడిట్ అవుతుంది. ఎందుకు, లెస్ మీన్స్ కంప్లీటెడ్ ఆపోజిట్ ఎఫెక్ట్. ఓకే. సో లెస్ డిప్రిసియేషన్ 10%. ఓకే. దట్ ఈస్ 5,000. రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడైనా లెస్ చేస్తున్నామంటే కంప్లీటింగ్ ఆపోజిట్ ఎఫెక్ట్, యాడ్ చేస్తున్నామంటే కంప్లీటింగ్ డెబిట్, సేమ్ ఎఫెక్ట్. రైట్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ నేర్చుకున్నాం కదా, సేమ్ 4 పాయింట్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం కవర్ చేస్తున్నాం. యాడ్ మీన్స్ కంప్లీటెడ్ సేమ్ ఎఫెక్ట్, లెస్ మీన్స్ కంప్లీటెడ్ ఆపోజిట్ ఎఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ రీవాల్యుయేషన్ టు మిషనరీ. సో తెలిసింది కంప్లీట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ రీవాల్యుయేషన్లో టు మిషనరీ అని రాద్దాం. ఓకే. సో రీవాల్యుయేషన్లో టు మిషనరీ. ఎట్ సైడ్ రాస్తున్నాం, డెబిట్ సైడ్ రాస్తున్నాం, ఇంకా డెబిట్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది.
ఇంకేం ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి, క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. సో రీవాల్యుయేషన్ టు మిషనరీ అంటే మిషనరీ సంబంధించింది. మిషనరీ ఎక్కడ ఉంది, అసెట్స్ అయింది. సో డెబిట్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది, ఇంకా క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. బట్ అసెట్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, డెబిట్ సైడ్ మనం క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తాం, అంటే ఆపోజిట్ చేస్తాం, అంటే లెస్ చేస్తే కానీ అది సాటిస్ఫై అవుతుంది. దట్ ఈస్ డెబిట్ సైడ్ లెస్ కంప్లీటెడ్, ఆపోజిట్ దట్ ఈస్ క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీటెడ్. సో ఇక్కడ క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ అండ్ రీవాల్యుయేషన్ టు మిషనరీ డెబిట్ ఎఫెక్ట్ అది. Okay, like this we have to complete double effect for all the given adjustments or posted entries. వేరే చూద్దాం. ఎప్రిసియేషన్ అయినప్పుడు ఏం రాస్తాం, బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఓకే, సో బిల్డింగ్ టు రీవాల్యుయేషన్ ఇది ఏ అకౌంట్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, బిల్డింగ్ అండ్ రీవాల్యుయేషన్. సో రీవాల్యుయేషన్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉంది, సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్లో బై బిల్డింగ్ అని రాస్తాం. తెలిసింది కంప్లీట్ చేద్దాం ఫస్ట్. 14,000. సో ఇన్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్, ఓకే, by building amount 14,000. సో ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ రాసిన కనుక క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. ఇంకేం చేయాలి, డెబిట్ ఎఫెక్ట్ రాయాలి. సో బిల్డింగ్స్ ఎక్కడ ఉంది, బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ సైడ్ అంటే డెబిట్ సైడ్ ఉంది. సో డెబిట్ సైడ్ డెబిట్ ఎఫెక్ట్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో యాడ్ ఎప్రిసియేషన్. ఓకే, అమౌంట్ 14,000. So debit side add, debit side add, completed same debit effect. Further credit effect ikkada revaluation account lo credit side credit effect. Okay, so completed both debit and credit effects. Next, last, revaluation to debtors. Okay, provision on debtors, asset value తగ్గిపోతుంది కనుక asset ని క్రెడిట్ చేయాలి. సో revaluation to debtors అని రాసాం. దీన్ని ఎట్లా పోస్ట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ రీవాల్యుయేషన్లో టూ డెటార్స్ అని రాసిస్తాం. సో ఇన్ రీవాల్యుయేషన్ టూ డెటార్స్. ఓకే, అమౌంట్ ఎంత, 6% ఆన్ 40,000 is equal to 2,400. So revaluation of two debtors 2,400. Okay, that is revaluation of two debtors in debit side and debit effect వస్తుంది, ఇంకా క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. అది బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ ఉంది. ఓకే, డెటార్స్ కానీ క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. డెబిట్ సైడ్ నా క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలంటే లెస్ చేయాలి, లెస్. ఓకే, సో ఇచ్చిన జనరల్ ఎంట్రీస్ అన్ని పోస్ట్ చేసేసాం, రైట్. సో ప్రతి జనరల్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసినానికి ఒక డెబిట్ ఎఫెక్ట్, ఒక క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ చేసాం. నా ఇప్పుడు ఎంట్రీస్ అయిపోయినాయి కనుక లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ చేసుకుంటూ రావాలి, రైట్. సో లెట్స్ క్లోజ్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ఎట్ ఫస్ట్. ఓకే, సో ఈ అకౌంట్ చూసినట్లయితే క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు 14,000. సో టేక్ 14,000. Credit side balance is 14,000, debit side is 7,400. So 14,000 minus 7,400 is equal to 6,600. So as credit balance is more, income side is more than expenses side. So when incomes are more than expenses, we'll be getting profit. So this profit is to be distributed among old partners. That is Vasu and Dasu equally. Okay, so 2 Vasu into 1 by 2. Okay, 6,600 into 1 by 2 is equal to 3,300. Right. So revaluation of two capital lo by revaluation. So revaluation of two capital debit of 8. So revaluation two capital lo by revaluation account amount 3,300. Right. So general reserve account 20,000 debit side, 20,000 credit side. So రెండు అకౌంట్స్ టాలీ అయిపోయినాయి. డెబిట్ బ్యాలెన్స్, క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ ఏం లేదు అకౌంట్లో. ఓకే, సో లీవ్ ఇట్. అట్లానే P&L అకౌంట్ 5,000 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది 5,000. ఈ అకౌంట్లో టాలీ అయిపోయింది, నో బ్యాలెన్స్. గుడ్ విల్ అకౌంట్ 30,000 క్యాష్ తీసుకొచ్చు, అది ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం. సో ఈ అకౌంట్తో టాలీ అయిపోయింది, సో నో బ్యాలెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాష్ అకౌంట్
క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 1,70,000 ఉంది, క్రెడిట్ సైడ్ ఏమీ లేదు. టేక్ సేమ్ టోటల్ 1,70,000. ఓకే, అండ్ ఏం రాస్తాం? బై బ్యాలెన్స్ carried down. Okay, amount 1,70,000. ఇక్కడ 1,70,000 క్రెడిట్స్ క్యారీ డౌన్ వచ్చింది అంటే డెబిట్ సైడ్ టోటల్ ఎక్కువ ఉంది అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అని అర్థం. సో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ని బ్యాలెన్స్ షీట్ డెబిట్ సైడ్ రాస్తాము, అసెట్ సైడ్ రాస్తాము. లేదంటే ఇట్లా ఆలోచించండి, ఒక బ్యాలెన్స్ కి 2 ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇది ఎట్ సైడ్ రాసాం, క్రెడిట్ సైడ్ రాసాం. ఇంకేం ఎఫెక్ట్ రాయాలి? డెబిట్ ఎఫెక్ట్ రాయాలి. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో డెబిట్ సైడ్ ఇది అసెట్ సైడ్. ఓకే, సో అసెట్ సైడ్ నా క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ 1,70,000. $1,70,000. Okay, so debit side balance sheet asset side debit effect complete అయిపోయింది. ఇంకా క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ రాయాలి. సో క్యాష్ లో బై బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ ఓవర్. నెక్స్ట్ ఇంకేం అకౌంట్స్ ఉన్నాయి? అన్ని అకౌంట్స్ క్లోజ్ చేస్తాం. నౌ ఫైనల్ కమింగ్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో క్యాపిటల్ అకౌంట్లో వాసు క్యాపిటల్ క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ 1,48,000. ఓకే, సో టేక్ సేమ్ టోటల్ 1,48,300. ఓకే, వాసు దాంట్లో ఎంత రాయాలి? 1,48,300 minus 2,500. ఓకే, సో వాసు క్యాపిటల్ 1,45,800. Right. Next to close Dasa's capital account. So Dasa account lo 1,28,300. So take same total 1,28,300. 1,25,800. Okay, next to Sonos 1,25,000, 1,25,000. Okay, and debit side total is 1,25,000. Okay, so ఇవి balances వచ్చినాయి. 2 balance carried down 1,45,000, 1,25,000, 1,25,000. సో ఇవి డెబిట్ సైడ్ 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, డెబిట్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ రాయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ ఇది లయబిలిటీ సైడ్. సో లయబిలిటీ సైడ్ వాసుస్ క్యాపిటల్ 1,45,800, దాసు 1,25,800, సోను 1,25,000. ఓకే, ఇది రాయాలి. సో డెబిట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీటెడ్ డెబిట్స్ ఎఫెక్ట్ డెబిట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ ఎట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఏవి? లయబిలిటీస్. సో లయబిలిటీ సైడ్ రాయాలి Vasu, Dasu, and Sonu's capital account. Okay, so in closing balance sheet, so Vasu capital 1,45,800. 1,45,800. 1,25,000. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేం లెడ్జర్ అకౌంట్స్ మిగిలింది? అన్ని క్లోజ్ అయిపోయినాయి. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేసాం, ట్రాన్స్ఫర్ చేసాము. జనరల్ రిజర్వ్ క్లోజ్ అయిపోయింది, P&L క్లోజ్ అయిపోయింది, గుడ్ విల్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయింది, క్యాష్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేసాము అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ అయిపోయింది. సో లెడ్జర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్లోజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎట్లాగా? క్లోజ్ all inner columns and bring the totals outer side. ఇక్కడ sundry debtors less ఉంది. So 40,000 minus 2,400, 37,600. Okay, next. ఇక్కడ machinery less depreciation 50,000 minus 5,000, 45,000. Okay, next buildings appreciation add చేయాలి. So 70,000 plus 14,000, 84,000. Okay, cash at bank.
నౌ ఇన్నర్ కాలమ్స్ అన్ని అవుటర్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసాము. టేక్ ద టోటల్ ఆఫ్ లయబిలిటీ సైడ్ అండ్ అసెట్ సైడ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4,26,600, 4,26,600. బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ. ఇలాగా అడ్మిషన్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో కొత్త పార్ట్నర్స్ అడ్మిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ చేంజ్ అయిన క్యాపిటల్స్ 1,45,800, 1,25,800 అండ్ సోన్ క్యాపిటల్ 1,25,000. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలవెంట్ టు అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. లేదంటే మళ్ళీ ఒకసారి అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ బిగినింగ్ నుంచి వినండి, అర్థం చేసుకుని ట్రై చేయండి, అండ్ ఇదే ప్రాబ్లమ్ని ఓన్గా సాల్వ్ చేస్తాను ట్రై చేయండి. సో దట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా మనకు అర్థమవుతుంది. రైట్, ఆల్ ది బెస్ట్.